Щиро тішуся, що ми знову мали нагоду сьогодні зустрітися вже вдруге в рамках щорічної зустрічі дискусії UCU Global. І сьогодні ми поговоримо про впливи і людську гідність. Чому саме ця тема? І чому саме аналітичний центр Українського католицького університету як організатор цієї дискусії? Ми насправді бачимо багато друзів тут в аудиторії, з якими ми вже говорили про аналітичний центр, про його призначення. Насправді він був створений для того, щоб транслювати цінності, на яких побудований університет, на яких діє університет в публічній політиці. І для того, щоб краще зрозуміти, як аналітичний центр, як інструмент може використовуватися і виконувати своє основне завдання, я б хотіла розпочати з місії Українського католицького університету. Український католицький університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе згідно з християнською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів для служіння в Україні за її межами, в ім'я слави Божої, спільного блага і людської гідності. Що це означає для університету? Що це означає в його діяльності і в тому, як він виконує цю місію в Україні? Про що університет як реальний агент змін в цій країні і не лише, а й глобально через велику міжнародну мережу імплементує свою місію і доносить цінності, на яких побудований і які поділяє. Саме це те, про що ми будемо говорити сьогодні. Але говорити в контексті. Говоритимемо про те, в який час ми живемо, про те, що впродовж останнього тижня відбулася така серія подій, яка викликає серйозне застереження з приводу того, що багато політичних дій. Я перепрошую. Але мене всі чують. Крім перекладачів. Треба ж було одразу сказати. Я не знаю, чи було чути. Чи було чути всім, чи... Нам добре чути. Нам добре чути. Стільки відбувається подій, і навіть впродовж останнього місяця, які говорять про те, що демократичні процеси і інститути, які забезпечують витримування демократичних процесів, знаходяться реально під загрозою. Це ті демократичні процеси і ті інститути, які покликані в тому числі захищати права людей і людську гідність. Що можемо робити ми як університет? Що може робити мережа наших партнерів у різних сферах? Як ми можемо працювати і відповідати на виклики політичні, безпекові, технологічні, інформаційні? З тим, щоб людська гідність, як засаднича цінність, завжди залишалася у фокусі уваги. Безумовно, аналітичний центр має свою програму дій. Цього року ми завершуємо 2 дослідження, які до кінця року будуть доступні на нашому сайті. Одне з них – це дослідження цифрових інструментів в процесах децентралізації в Україні. Андрій Бережанський, експерт, і автор, і власне, людина, яка зробила це дослідження. Друге дослідження – це рекомендації з підвищення ефективності міжпарламентської співпраці України і Сполучених Штатів, які завершує наш колега в аналітичному центрі, але я ще більше представлю пана Остапа. Ми завершуємо переклад книги «Постпутін» доктора Германа Пірчнера, який стане інструментом серії дискусій впродовж наступного року, яку стратегію
безпекову повинна вибудовувати Україна в альянсі з сусідніми країнами для того, щоб вибудовувати зрозумілу східну стратегію для нашої країни і для наших партнерів. Але сьогодні аналітичний центр виконує чи забезпечує своє завдання у транслюванні цінності університету. Я дуже дякую за те, що сьогодні ви з нами. Я розумію, що в нас не найлегший час для того, щоб зібрати конференцію понеділок рано, і в нас дуже багато людей зголосилися, що підійдуть трошки пізніше, тому що наради мусять бути завершені. Але я дякую всім, хто сьогодні присутній, і особливо дякую нашим шановним спікерам, яких я запрошую представити модератора першої нашої панелі, керівника програми «Україна і світ» Остапа Кривника. Остапа, прошу. Дякую, Оксано. Thank you very much. My name is Ostap Krivnik. I'm chairing the Ukraine in the World program at the Analytics Center of the Ukrainian Catholic University. Our program is aimed at two major issues. First is global security, and the second one is dialogue and reconciliation. So it is my honor and pleasure to introduce today's speakers, which are Dr. Olександр Литвиненко, Director, National Institute of Strategic Studies of Ukraine, Ambassador Pєкло, Дмитро Теперик, Director, International Center for Defense and Security, Estonia, and Professor Brайан Бріваті from the UK. What we are going to speak on our panel today. Dignity is the basis of people's freedom. Throughout last century and with the beginning of this century, we are witnessing an ideological clash between the free and not free world. Before it was West against the USSR, now it's the free world against Russia, China, and other authoritarian states. The maintaining of human dignity is a distinguishing mark between the free and unfree countries. We will discuss here red lines which are not to be crossed by the state politics and security people in order not to destroy human dignity. How do we defend dignity today? And my first question will be to Dr. Lитвиненко. Ukraine is fighting its independence war against Russia. War and dignity. How does war impact situation with human dignity in Ukraine? Can this war destroy us from inside? But also, Ukraine is fighting for dignity. Can we influence Russia? Can we change Russia if we are successful? Okay, dear colleagues, it's a big honor to me to speak to your distinguished audience. It's a unique opportunity to share some views about maybe the key issue of Ukrainian domestic and foreign policy, Russia. You see, I don't know, have I to speak English or may speak Ukrainian? You may speak Ukrainian, there is interpretation. Okay, brilliant. I will speak Ukrainian because I think that in Kiev I have to speak Ukrainian first of all, not English. There are too many places in the world where we can speak English, but at least only one where we must speak Ukrainian is Kiev, Lviv, and other Ukrainian cities. Thank you so much for this opportunity. Шановні пані і панове, це унікальна дійсно можливість проговорити кілька слів про гідність і Російську Федерацію. Власно, навіть не Російську Федерацію, а Росії як таку.
І почну я трошечки, я прошу, візьму десь 12 хвилин, 10-12 хвилин з вашого дозволу. І почну трошки здали. Власно, імперії вмирають довго і болісно. І ми з вами, на превеликий жаль, присутні є частиною процесу розпаду Російської імперії, який триває вже понад 100 років. Саме тому і Україна, точніше її центральна і східна частина, були приєднані до Російської імперії, мабуть, найдовше з усіх колишніх радянських республік, і вони були інтегральною частиною цієї імперії принаймні 350 років, 1654 по початок 90-х років ХХ століття. Це означає, що імперські процеси як становлення розвитку, розквіту, так і занепаду цього утворення, чи найбільш впливають на ситуацію саме тут. Якщо тільки не порівнювати з самою Росією, яка оголосила себе безперечним продовжувачем, державою-продовжувачем традицій, культури, слави та навпаки всіх найгірших рис Російської імперії. Саме тому російське питання, яким я розумію не тільки як відносини з Російською Федерацією, відносини з Російською Федерацією – це ключове питання, безумовне, але саме російське питання набагато ширше, ніж відносини з Російською Федерацією. І воно є, в принципі, провідним, яке суттєвим чи визначальним чином впливає на весь комплекс питань внутрішньої і зовнішньої політики України. За великим рахунком, традиційні схеми ліві проти правих, атеїсти проти клерикалів, ліберали проти авторитарних в Україні трошки редуковані до питання, хто є за Росію і хто є проти Росії. І цей розподіл, власне, суттєвим чином і є ключовим для розуміння постановки політичних сил, саме визначення, ідентифікації в багатьох моментах. І хоча це надзвичайно чіткий і простий розподіл, в ньому є надзвичайна небезпека. Коли ми вибудовуємо себе на запереченні чи на відносинах до іншого. Це підриває нашу гідність, це редукує нашу політику, редукує наше життя до Росії. І це є величезна небезпека. Мені здається, часи війни за незалежність, про яку казав зараз пан Остап, це питання перетворюється на ключове. Не стати інструментом боротьби проти Росії, розглядати Україну як самоцінність, що вона цінна сама по собі, а не як противник Росії, як інструмент її послаблення чи в результаті знищення. Дуже часто ці питання співпадають в певних моментах. Але Україна більше, Україна значущіше, я сподіваюся, переважної більшості присутніх. І Україна як питання захисту і розвитку України, з моєї точки зору, є важливішим за питання завдання шкоди Росії. Це перший момент. І він безпосередньо пов'язаний з гідністю. Друге питання, на яке я би хотів відповісти, відповідно до цього, як може і має будуватися наша політика щодо Російської Федерації. Я дозволю собі бути сміливість трохи прогнозувати. Я не думаю, що є велика ймовірність сьогодні прямої російської агресії, якщо не відбудеться масова глибокої дестабілізації ситуації в Україні, або не будуть зроблені якісь жахливі дурості в нашій політиці щодо Донецької і Луганських областях.
Але Росія використовувала і використовує наші внутрішні слабкості для збільшення свого впливу і унеможливлення нашого поступального розвитку. Саме створення можливостей адаптування нашого суспільства, суспільних і державних інституцій до мінливого зовнішнього безпекового середовища і є основним завданням політики збільшення національної стійкості. Це абсолютно можливо і це є принциповим. І у цьому контексті хочу наполягти на одному моменті. Оборона і безпека – це гроші. Це величезні гроші, і це відомо дуже давно. Один італійський кондотьєр 12 століття сказав, що війна – це гроші, гроші і ще раз гроші. Для того, що Україна сьогодні, військовий наш бюджет складає близько 3,4% від ВВП, що є одним з найвищих показників в Європі. Але за даними СІПРІ, офіційно наш український бюджет 3,6-3,7 мільярди доларів. За даними СІПРІ, за 2018 рік ми можемо говорити про 4,8 мільярди доларів. Сюди включаються пенсії, які в нас йдуть по іншим статтям. 4,8 мільярдів – це ніщо навіть порівняно з польським бюджетом в 12,5 мільярдів доларів. І порівняно з офіційним російським 49, а по СІПРІ 66 – це взагалі ніщо. Для того, щоб забезпечити порівняні можливості, є два шляхи. Збільшувати відсоток ВВП, який спрямовується на військові потреби, але тим самим ми, по-перше, будемо консервувати нашу відсталість, а з іншого боку, ми мусимо дуже чітко пояснювати суспільству, що це дуже дорого і це обмежить його рівень життя. Чи можливий цей підхід? Цілком можливо. Наприклад, відомо, що та ж сама Французька Республіка в 1938 році спрямовувала на питання оборони до 18% свого ВВП. Абсолютно не агресивна держава на той час, але показник ми бачимо який. Чи є це доцільним? Це величезне питання. І другий шлях – збільшення нашого економічного потенціалу, наше зростання. Сьогодні наш ВВП, номінальний ВВП, розрахований в американських доларах на одиницю, на одну людину, в 3,65 разів менше, ніж відповідний російський показник. Я вже не кажу про Польщу чи Естонію. При таких показниках ми не можемо сподіватися захистити свою державу. При збереженні такого рівня суспільної економічної відсталості ніякі військові засоби не зможуть захистити державу. І тому пріоритетом мусить стати суспільний економічний розвиток. І третє питання діалогу. На території Російської Федерації, в окупованому Криму і в окупованій Донецькій і Луганській областях проживає до 5 мільйонів українських громадян, понад 5 мільйонів українських громадян, які мають гуманітарні, політичні, соціальні потреби. Це наші громадяни, переважна більшість з яких не несуть жодної відповідальності за політику Російської Федерації, до яких прийшли російські війська і які були вимушені підкоритися жорсткій силі, гідність яких була піддана під сумнів. Наше завдання зробити все, ми не можемо забезпечити їх права, в нас немає на це можливості, а зробити все, щоб допомогти їм реалізувати свої конституційні гарантії, забезпечити свої права, ми мусимо. І тому ми мусимо вступати в певний діалог з Російською Федерацією. Є великі економічні сфери, в яких ми до цього часу дуже серйозно залежимо від Російської Федерації. Це насамперед енергоносії.
До цього часу відсутня фізична диверсифікація газового постачання. Класична ситуація, пан посол не дасть мені збрехати про те, що до цього часу не побудований фізичний інтерконектор з Польщею, і навіть отримання прихід суднів з ЛНГ, з скрапленим газом, виникає з Сполучених Штатів, їх не можна фізично доставити в Україну. Тому ми мусимо вести певні відносин з Російською Федерацією. І в цьому контексті надзвичайно важливим постає прозорість цих відносин. Якщо ми купуємо цей газ, це мусить бути прозоро. Якщо ми купуємо вугілля, це мусить бути зрозуміло для суспільства. І останнє питання, на якому я хочу наголосити, закінчуючи свій розлогий виступ. Питання емансипації від Росії. Дуже часто наш культурний дискурс побудований на тому, що російська культура, вона така занедбана, погана, і саме тому від неї треба відійти. Мені здається, це скоріше таке підліткове заперечення. Питання не в тому, що вона погана. Російська культура – одна з великих культур, але лише одна з, поряд з англійською, італійською, німецькою, польською. Я вже не кажу про китайців чи індусів, які можуть порівнюватися в цілому з Європою, а в цілому. Вона займає певне своє місце в загальному океані світової культури. І питання не в запереченні Росії і її внеску в світову культуру, а в тому, щоб відкритися до світу. Для того, щоб ми розуміли, так, є Толстой і Достоєвський, але є Діккенс, але є Шекспір, але є Томас Манн, але є Міцкевич. І поряд треба зробити ситуацію, щоб Росія перестала бути єдиним світлом у віконці, як це є в нас досі багатьох, чи в запереченні, чи в підтриманні. На цьому я закінчую своє величезне вступ і щиро дякую за можливість виступити. Thank you very much, Dr. Litvinenko. Our next speaker is Ambassador Jan Pєкло. Ambassador, let me ask you to elaborate on your experience of Solidarność movement, both in early 80s and late 80s. Let me challenge you a little bit. Let's imagine that Berlin Wall would have not fallen. Would Solidarność then have a chance to succeed? My question will go further. Do people or even countries like Poland and Ukraine have a chance if there is a wrong geopolitical environment? Дуже дякую. Працює? Дуже дякую за запрошення. Дуже вдячний. І це для мене це приємність велика, що я можу сьогодні тут бути з вами. І я перепрошую, я прийду на англійську мову. І то не так, що я не хочу українську мову говорити, це дуже гарна мова. Але англійська мова, вона така дуже прецизійна. І як я мовлю англійську мову, мені здає, що я можу бути прецизійним. Це є неутральна мова. Польська мова, українська мова – це дуже гарні мови, але вони не такі нейтральні, як ми говоримо про геополітику. Вона просто, англійська мова є дуже прецизійна. So I will start in English. And thank you for this excellent question. I will start from my personal experience. I was a member of Solidarity, and I remember the enthusiasm when Solidarity movement was born. It was before the declaration of the martial law and the crash of Solidarity by the communists. We thought that we would be able
to prevail and that we would be able to have a democratic country. And it was also connected. It is a very important factor. Without this factor, it would be probably impossible to crush the Berlin Wall. This important factor was the election of the Polish Cardinal Karol Wojtyła to the post of Pope in Vatican. He was my bishop in Krakow, and he was a person with a great talent and fantastic understanding of global politics and understanding of the roots of the communist system. So I must say that without him and without his contribution, it would be probably impossible for us to achieve what we achieve today. So to be the member of NATO and to be also the member of the European Union. I remember quite well his first visit to my town when he became a pope. And it was a huge demonstration at Błonie in Krakow, and he spoke to us. It was about 1 million of people gathered at that time, and he told us, don't be afraid. And we followed, and it was a simple recipe, and we managed. It was, I remember myself, I saw 1 million of people around me, and I got a feeling that we have a power, and we would be able to make it. And then it was the movement of Solidarity, and Solidarity was registered as a trade union. And at that time, we didn't think about abolishing the communist system. We were rather thinking about modifying it, about doing it more human. And it was, of course, about the human dignity, about the dignity of all of us. Most of my countrymen had very bad experience with communism. My father was in the Stalinist prison for almost a year. Some members of my family got killed by the communist regime. Some of them, they were killed by the Nazis. So it was a very bad memory in Poland about the roots of the communist system. And Pope gave us a hope. He told us, don't be afraid. And it was a resistance from the Communist Party. It was an idea of setting up in some cooperation with Moscow, with Kremlin, the idea of establishing the martial law. And it wasn't the end of the dream, because we managed to build up a resistance. We managed to simply launch the underground movement. It was about human dignity. Pope and the Solidarity Trade Union offered us a great chance to feel this human dignity. And the communists later on, with the establishment of the martial law, they tried to crush this spirit. They didn't manage. They didn't manage, and finally, it was the roundtable talks between communist regime and Solidarity, and we managed to start changing the system. It was a long way. It was not easy. The communists were the
the part of the negotiations. Maybe to some extent it was a mistake, maybe it wasn't, maybe it was the only way. So it's basically like it is right now in Ukraine and with the dialogue with the Russian Federation. Without the Pope and without this, let us say, metaphysical challenge, we would be probably unable to do it. And solidarity movement allows the changes in the Soviet bloc. It was the Velvet Revolution in Czechoslovakia. Then it was the crash of the Berlin Wall, and it was a geopolitical change. And fortunately, it was a very good moment. It was Ronald Reagan, who was at that time the president of the United States. It was Margaret Thatcher. She was the prime minister of United Kingdom. So it was a message sent to the world that it's a right time for ending up the Soviet regime in such form like it has been existing. And we managed to meet this challenge. The only country which had a bloody revolution in the Soviet bloc, it was Romania. As a young reporter, I was covering the Romanian Revolution, and I saw how the communist regime managed to utilize the revolution for their own purpose. My Romanian colleagues, they told me it was an unfinished revolution, because the communist regime, not communist regime, but the people from the communist regime, they managed to take over the power. It was a real case. So then I covered the Balkan War from the very beginning to the very end, the disintegration of the former Yugoslav Republic. And I'm sorry for jumping to the Balkans, but it was the request of Ostap Krivdik. I covered the Balkan War, and from today's point of view, I see that it was a model for Russia to invent the whole concept of working in the former Soviet republics in order to regain the power. It was pretty much the same scenario, to use the issue of defending the rights of the ethnic minorities. It was in the Balkans, it was the right of the Serbian minority, Croatian minority, Bosnian minority, Albanian minority, and through mixing these signals and using the propaganda, the state-run propaganda, they managed to launch. It wasn't a civil war; it was just a war, very cruel one, and EU was unable to respond to the. Please interrupt me when I'm when I'm going 2 minutes more. Yeah, okay. So I would like to say that that Russia, monitoring closely the events in the Balkans, managed to develop the concept for dealing with Georgia, creating the Abkhazia and Ossetia as an independent so-called republic, and then it was a time also for before it was the time for Transnistria in Moldova, and it was also a time for Donbass and Crimea. So it's pretty much the same concept, to use these rights
in the case of Ukraine, the rights of Russian-speaking minority, which wasn't threatened at all, to start a conflict, to invade the country, and to as a matter of fact, it's nothing new, because it was exactly what Kniaz Potiomkin and Katerina the Great managed to do, because Crimea was taken, was Russian, became Russian at that time. I remember from the time of the Balkan War that it was almost on the verge of starting the Third World War, when NATO commander Wesley Clark managed the NATO soldiers to take over Pristina airport, which was taken by the Russians. And Yeltsin did it in some, probably in some alcoholic trance, and he sent the paratroopers to take over the airport in Pristina. And Wesley Clark managed to command the NATO soldiers to take it over. And he was dismissed immediately. In 10 minutes, he wasn't the commander. He wrote an interesting book later on, so you can read it. But it was the end of the story, and it was an agreement, and even the NATO soldiers supplied the Russian paratroopers with the food and drinking water, because the Russians didn't manage to secure the food supply to their soldiers. But I'm afraid that the dissolution of the dramatic dissolution of the Yugoslav Republic was a model for Russia to follow, in order to prevent the same things happening to the Russian Federation. Because this is the nightmare of Putin, the collapse of the disintegration of the Soviet, post-Soviet, as a matter of fact, empire. So maybe I'll stop with this. Is it okay? Or thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ambassador. We will continue discussing it further on, because still 12 minutes, it's too little time to cover such a vast area. Now let us move to Dmitro Teperik, Director of the International Center for Defense and Security from Estonia. Mr. Teperik, let me ask you about an ethnic dimension of human dignity. When Baltic republics restored their independence, there was quite a big community of people who were brought there in, so to say, in replacement of the population which was moved to the other parts of the Soviet Union. How did the Baltic states, and specifically Estonia, manage that? Is it a success story, or is it an ongoing story? And let me ask you a second question to follow this up. Estonia is a member of NATO since 2008. Let's imagine that it is 2019 and Estonia is still to join NATO. Would it be possible for Estonia to join NATO today? Thank you very much, Ostap, and I'm very grateful for the invitation, for being here. And I must confess that your university is one of the best in Ukraine I have visited. I mean, truly, because of the different projects I have traveled to in different cities and places in Ukraine, but your university in Lviv and your center here, at least to my humble experience and opinion, is one of the best. Therefore, it's a great pleasure to be here with the colleagues and with our friends. Well, I come from a country, from a rather small Nordic country, and being at the Catholic University, of course, I have to say that, well, Estonia is competing with the Czech Republic of being the most atheistic country within the European Union. So, according to the official statistics, just 12% of our population practice religion regularly, but 70% of the Estonians believe that trees have soul.
And that means actually that we love our nature and we love our country so deeply. I mean, my nation has very ancient roots in being Finno-Ugric nation. So it's also kind of, part of our values, kind of our values package. Well, we always knew, and it is actually the only truth, that my nation and my country always belonged to the Western world, regardless what Russia says, regardless what Russia did. So the border between the Western and non-Western world is on the river of Narva, and so my country is a part of Western world. Well, becoming a member of NATO, it was actually 2004, a little bit early. Yeah, we celebrated 15 years of that. Well, Poles and Czechs. 2008 was the year. Yeah, Poles and Czechs were happier to join the NATO a little bit early. But yes, becoming a full member of NATO and the European Union, it was just an additional guarantee and additional confirmation to my nation and to my country that horrible injustice was done to us, and now we regain the family of the free world. Well, since the freedom is kind of our religion, and we do remember brutal memories from the 20th centuries. So security is also part of our values package. But it's a tricky question because if you look at different things and at values and the human dignity through the prism of security, it's also a chance that you might make some mistakes or some compromises. Well, exactly your question about national minorities and Russian-speaking minority. Well, I myself, I come from the mixed family, so that's a very personal issue to me as well. So there were times, and there are still some, let's say, irresponsible politicians who look at the language issue or ethnicity through the prism of security. And I do understand why they do that. I share their concerns, well, especially after Russia started the war against Ukraine and occupied Crimea, using as pretext, the language and the ethnicity. And well, in my country, we managed to regulate it at least so far peacefully, but it's never about dialogue between the national majority and the ethnic minority. It's always a third partner virtually present around the table, because Russia is always continuously interfering into our issues. It's never a dialogue between, let's say, ethnic Estonians and local Russian-speaking population. So Russia uses a lot of different instruments, starting from diplomacy and ending up with the economy, in order to pressure the government on the issue of Russian-speaking population, and also interfering on the different international fora on this topic. Basically, creating a very damaging image of Estonia or other Baltic countries on that issue, which is not true. So therefore, of course, we have to explain to our friends, to our allies, the reality of the situation, and we are very grateful that our allies and friends have managed to see through the lies of the Russians and basically know the truth, what is happening in my country. Well, it's never easy, it's still ongoing process, because the hostile influence activities backed by the Kremlin or by agents of influence present also in my country, they still manage to utilize the lines of division, well, linguistic or ethnic lines of division, but not only. So the more and more they also utilize the lines of division related to social economic issues, and as previous speakers, Dr. Litvinenko also told about, this utilized by hostile influence activities. Well, ending this ethnic issue, I would say very nostalgic about, and so on and so forth. The second point, which
is related to dignity and security is actually young population. And that's actually my bigger concern. So regardless language or the ethnic background, we have to involve our young people into dialogue about security. Because security would mean, at certain circumstances, security would mean also some compromises with their freedoms. So how far are they willing to go to sacrifice or to compromise some of the freedoms, some of the values because of the security? We don't have that dialogue yet. I mean, one of the simple examples would be military conscription, which regulates your freedoms at least for a year. But Ukraine actually, being a country at war, I think gained remarkable experience, remain truly democratic country without sacrificing basic values because of the security. So we have to learn the Ukrainian experience in that regard. I mean, we not just in Estonia, but in the Western world, globally, or like in general. But yeah, involving young population into that discussion, how far they would go in balancing between security issues and freedoms and their dignity, that's, I think, a challenge for us. And the third one is, of course, information. So how, because normally it's perceived that we have freedom of speech and information is a value as such. But then again, looking at that through the prism of security, and I'm pretty much aware of the new law projects here in Ukraine about regulating media landscape and trying to, again, balance that situation through the prism of security. Well, I think that it's the last time for our European allies to start overthinking what could be or should be or what shouldn't be regulated in the information sphere, because many people perceive information also as a part of their value package, as a part of their human dignity. So thank you. Thank you very much, Mr. Teperik. And now it's time for us to get a more global outlook. Let me invite Professor Brайан Бріваті from London to speak of his experience of Middle East security and politics. I actually again have two questions, and I will ask you to focus on two issues. First issue is Iraq, the country which is in a very turbulent moment right now, and specifically I would ask you to tell us a bit about the destiny of the Yazidi people who were very badly struck by the war and by the events unfolding. And secondly, if you could please tell us a bit of what do you think of Arab Spring. In one way, it was the time when human dignity emerged as an issue for that vast cultural community. From another side, it empowered radical groups, it brought turmoil and wars into that communities. Was it worth it? So please, the floor is yours. Thank you very much, Ostap. It's a great honor to be here, and thank you very much for inviting me to contribute to this discussion. I hope I can add something. It's going to be from a slightly different perspective. Let me start by just telling you the story of the Yazidi people and what happened to them in 2014, because it has all the elements of a genocidal destruction of a people, and at the heart of it is this issue of human dignity, because genocide takes place when the other is dehumanized. And the Yazidis were dehumanized by Daesh, by ISIS,
and were portrayed online and in videos, in posts, as a subhuman group who were infidels. There were about 800,000 Yazidi in the world. They're a very small sect, a very early Christian sect, which incorporates elements of Islam, but they were portrayed by Daesh as devil worshippers. And on that basis, they were not allowed to convert. They could only be killed. What happened in the summer of 2014 was the collapse of the Iraqi state and its military very, very rapidly in response to the rising up of Daesh. But Daesh had been present for a long time. I remember sitting in a restaurant in Baghdad around this time in 2013 and being told that there were at least 800 activists already in Baghdad, that there were sleeping cells in Anbar waiting for an opportunity to rise. And they were comprised, and Daesh is comprised predominantly of one of the most deadly instruments in the history of genocide, which is young men who don't have a social, cultural, or economic grip on their lives and their position in society. Those young men who were mobilized in Daesh, who were given an identity, they were given a promise of a place in heaven. They were given a few $100s a month, a place on a pickup truck, a machine gun, and access to any amount of sexual violence that they wished to take part in. For young, unemployed men in Iraq and Syria, but also from other places around Europe, this offered an identity and a purpose. It offered power. That power was unleashed generally against the Shia population of Iraq, but specifically at particular ethnic groups, including the Yazidis. There were about 500,000, so of the global population of Yazidis, 500,000 of them lived in Iraq and concentrated in Sinjar in the Nineveh province. It was a genocidal war which was designed not only to kill, but to destroy the identity of a people. So around 5,000 to 8,000, depending on the different accounts, women and girls were kidnapped and were sold into sexual slavery in the Gulf, in Azerbaijan, in other countries. Many of them have never been found. Many of them are still living as sexual slaves. And that's a characteristic of contemporary conflict. It's one pillar of contemporary conflict that sometimes I think we have an add-on in discussions. But sexual violence is integral to contemporary conflict. It's not something additional to it. I often sit in the work I do now in groups in the UN discussing the nature of conflict. I've just spent the last year working in Yemen. And even in that context, you still somehow get to the point where the issue of gender is raised, and you hear a groan from usually a group of men sitting around the room, oh yes, okay, we have to talk about gender. We have to talk about sexual violence now. It's not an add-on. It's integral to the violence that we see in Iraq and many other places. The attack on Sinjar was designed to destroy a community and an identity, but it was based partly on the collapse of the Iraqi army. And the heart of that collapse in Mosul was corruption. The army had been badly paid, the units were demoralized. What were they fighting for? The identity of Iraq itself had been fundamentally challenged by the influence of Iran and other powers. So the sovereignty of Iraq, the sovereignty of this nation, was contested. And Daesh was saying, we will create the caliphate. We will create a new country. So these young men, predominantly men, were offered also the ability to have their own state, this invented idea based on the medieval caliphate. So there was a failure of the state, there was a failure because of a contested sovereignty of that state, and there was an abject failure of the international community and international institutions.
There was no response in the immediate violence. There was no response from the coalition. There was no putting down of ground troops because President Obama had said at that time that America would not become involved in a ground war. Now, whatever you think about that position or not, the consequences of that were that people were abandoned. And there are maybe 180,000 Yazidis left in Iraq. Those that weren't killed fled. Many of them now live in Germany and other countries as refugees. Their identity has been destroyed because the nature of Yazidi culture was so much associated with a particular place. And if you're not in that place, you have no connection to that history and that identity. And I would predict that in a generation, that small ethnic group will disappear. That identity will disappear. Now, you may not think that matters very much. It's only 800,000 people after all. But it is indicative of all the conflicts that I work on in the Middle East at the moment. They are all existential conflicts about identity. There is a civil war being fought out within the Shia, between Islam, between the Shia and the Sunni identity. The next war, the war that is beginning now in Iraq, is between the Shia groups. The civil war that is about to begin, I was sitting with Iraqi friends in London last week, and it's not a question of if that civil war will begin, it's when it will begin. And the violence we've seen in the demonstrations will now become an all-out war between the Iranian-backed Shia groups and those Shia groups who are trying to define an independent space. Now, all of these conflicts, the Yazidi conflict, the current conflict, are also fought out online. And the digital, you talked of the information dimension. The digital element in these conflicts are as central to conflict now as the notion of sexual violence. And we're seeing from Saudi Arabia in particular, blanket propaganda stirring up fight between the two Shia groups. Because from the Sunni perspective, they can sit back and if there is civil war, that will undermine the position of the Iranians in Iraq, which will increase the power of the Saudi contingent. And exactly the same sort of pattern is being played out in Yemen. So what does this story tell us about human dignity? I would suggest that it tells us a little bit about how we should define it. And in defining it, we should understand the multi-layers that we have to look at to address what Irina talked about, which is what can we do if we're sitting in a university, or if you're sitting in the UN, or you're sitting in a little NGO like I do. The first element is security. So the Yazidis had no one to protect them. They were let down by the Peshmerga. You can argue that strategically the Peshmerga, the army of the Kurds, had a bigger fight to fight, but nevertheless they were surrendered. They were given up as a pawn in that bigger fight. So they lost lives. They also were attacked sexually in a systematic way. So their human dignity of their community was destroyed by systematic use of rape and sexual slavery. They were also digitally attacked. Their culture was ridiculed. They were ridiculed as devil worshippers across the internet by the Daesh operation. And Daesh have a very, and they still have a very, very effective online operation. So security, identity. As I've said, the Yazidi identity was one of the early casualties of the genocide, and it's the permanent casualty of the genocide. It's an identity that is unlikely to be recovered. Livelihood. Now, livelihood is key to generating those young men who were in Daesh. The perpetrators of this genocide were those who were excluded materially, but also in terms of identity and culture themselves. Many of them didn't have a place in contemporary Iraqi, Syrian, and other societies. Home and homeland. The Yazidi identity was very linked with Sinjar, with a place. That place is no longer seen as home. If you walk around the towns and villages, you notice an absence of women and young men. Only old people are left in the Yazidi communities. Their home has evaporated. And underlying all this is a collective trauma, and a trauma that continues throughout Iraq, in the Kurdish community, but also in the Shia and the Sunni communities.
So this, I think, therefore, dignity is a complex notion and should be protected across all those dimensions. It was not protected in this case because Iraq was a failed or failing state, because sovereignty was contested, because the international community and international institutions failed because of corruption. So what does that tell us? Was this worth it in the sense of the Arab Spring, in the sense of the series of uprisings that challenged dictators across the Middle East? The war and conflict in Iraq is slightly separate to the Arab Spring, but the Arab Spring is raised routinely in Baghdad now by the protesters. So a friend of Ostap and I, a guy called Ghassan Jawad, is the link person between the government, the protesters, and the international community. He's running the dialogue process, which is beginning. What he sees from the protesters is an idea that Iraq has come late to the Arab Spring, but it is now the Arab Spring moment in Iraq to replace a systemically corrupt regime. A regime, the level of corruption in the Iraqi regime is breathtaking. And people have had enough. Their human dignity in terms of their material position, their security, their vision of a future has been eroded to the point where they have taken to the streets, even in the face of being shot in large numbers by the security forces, as a overt policy to try and end the demonstrations as quickly as possible. A prime minister has resigned, but the regime, many people feel, is still there, so the violence will continue. It will be severely suppressed, and an Iranian, I think, dominated government will ultimately triumph, triggering a much bigger civil conflict and civil war between the two Shia groups. Was it worth it in the broader sense of what's happening in Lebanon now, which again is a late Arab Spring moment, a very similar kind of uprising? In my opinion, I'm a gradualist. I'm not a revolutionary. I don't believe in revolutions. It's very difficult to say that in the proximity of revolutionaries that are around me, because I believe in gradual process of change. I don't believe in endless progress. I come from the United Kingdom. We've gone further backwards in the last decade in terms of our political culture than probably any country on earth. Talking about the end of empires. When we decline, we really decline deep and far and rapidly in the United Kingdom. So no, I don't think it was worth it, because I don't think the international institutions, the United Nations, I don't think international law was there in sufficient force to protect the embryonic regimes that emerged from the Arab Spring. They were abandoned by the Americans, by the British, by the European Union and others in a much bigger set of games. So the problem with revolutions and the problems with the revolution in Lebanon that's occurring in Iraq is that they're little pawns, and they will be surrendered by the much bigger geopolitical war between Saudi Arabia and Iran and the competition between Russia, America and China. So that's rather pessimistic, I'm afraid, conclusion. But things are only going to get significantly worse in Iraq, and if I had another 10 minutes, I would tell a very similar story about Yemen. Thank you, Professor Brivati. Now we are opening a floor. We have 15 minutes for questions, and then we will ask Vice Rector of Ukrainian Catholic University, Professor Turi, to conclude at the end. So 1 minute per question, 3 minutes per answer. Please. Дякую. Андрій Веселовський, Дипломатична академія України. Невеличке спершу зауваження. Ми говоримо, що була боротьба між, скажімо, Радянським Союзом і демократичним світом, і вона тепер замінилась на боротьбу між демократичним світом і Китаєм та Росією. Можливо, не така помітна боротьба, але мені здається, відбувається зараз в демократичному світі, щоб врятувати його від того, щоб окремі популістські рухи
не звабилися на економічні успіхи того іншого світу, і щоб не сталося цього внутрішнього розколу або девіації, що було би значно гірше. Але питання в мене таке. Пан Пєкло нам вчасно нагадав про ці слова «не бійтеся». І дійсно це було важливо, і це важливо було і для України. Воно повторювалось тут під час цих повстань і в 4-му, і в 14-му році. І разом з тим виникає дуже важливе питання гідності для українців. Не бійтеся, чи ми повинні це чути від наших лідерів. Нещодавно ми побачили, що їдучи в машині, свій виступ, а наш президент закінчив словами «Я нікому не вірю». Мені здається, що до цих слів треба було додати «Я нікому не вірю» з тих, хто краде, хто переслідує демократію і так далі, і так далі. Для українців дуже важливо було би зараз відчути свою людську гідність в тому ж вимірі, в якому її відчувають ті ж поляки чи ті ж британці, хоча вони кажуть і загнивають, але дуже смачно. Отже, не бійтеся, треба, щоб повторювалося і у нас тут, і весь час. І більше того, ви перемагаєте, ви маєте підстави не боятися. Я хотів би почути, може, від когось, що вони думають з цього приводу. Дякую. Thank you. I can reply with a picture from Hong Kong. I was really impressed with the Hong Kong demonstrators when they managed to show the slides from the revolutionary beginning and to wave the Ukrainian flag at the time of the protests. So it means that the spirit you managed to raise in Ukraine is present. I'm sorry, is present also in other parts of the world, even in Hong Kong. It is my comment to these words, don't be afraid. And unfortunately, you're also right that, that the Western liberal democracy is in some difficult moments at the moment. The EU is in its difficult moment. And there is a temptation to use so-called appeasement policy to the dictators, to China, to Russia, in order to there is also a request, a demand from the population of France, Germany. You managed in Ukraine to pay the highest price for your dignity and for your freedom, the price of human life. And the, let us say, young person from Germany, from the Netherlands, for them the values, the European Union values, they are to have the new car, to have a nice vacations in Bahama, and to get a loan from the bank. It is not the same. It's not working together. So, yes, we are in the critical moment right now. And in order to defend and to survive as the liberal democracy, we need to change our vision and our strategy in the world, including our strategy towards the Middle East, which is a very important part of this domino.
Yeah, Natalia Shulga. I would like to elaborate more on this problem because we have UCU Global conference today, so it should be some sort of global overview. In this situation, when the United Nations is not really, and Security Council is not really working, with the conflicts, no matter where they exist, the whole global system is not really functioning. What would be your suggestions or proposal on what direction the global planet should move on this social progress, not only economic, technological, scientific, educational, but this security global process? What should be done in the nearest future, and maybe what should be the plan for the decade or maybe more to change this global situation? Because we live in a war, Ukraine lives in a war, and we never suggest it would happen, but it happened. And nobody helping us really in terms of making it easier to end. So could you elaborate a little bit more on this issue? What should be global steps to really make it more healthier and maybe gender question, maybe more female ambassadors in the United Nations or something like that? Please. Дякую. Дозвольте сказати, що ми сьогодні дуже важливу тему обговорюємо, яка, по-перше, випливає з нашого історичного досвіду. Бо ми знаходимося в Києві, який стоїть на перехресті шляхів з півночі на південь і на шовковому шляху від Тихого океану до Атлантичного океану. Так? І виходячи з того, Київ, власне, на своїх початках був цією універсальною одиницею, яка допомагала, щоб ці шляхи північ, південь, схід, захід циркулювали, а не закупорювали їх. І в зв'язку з тим я також хочу згадати святої пам'яті Івана Павла II, який, відвідуючи Київ 6 разів, згадав про Київ як другий Єрусалим. Це з якого релігійні і культурні тренди так, йшли далеко на північ, на схід, аж до Тихого океану. І в зв'язку з цим в мене є запитання до наших доповідачів. Так, ми говоримо про мета-впливи, але я би сказав, які мета-наративи сьогодні і які певні soft skills допоможуть нам усвідомити себе як точкою і суспільством, яка не є частиною однієї сторони глобального конфлікту, але яка пропонує певні універсальні наративи і можливості для того, щоб Київ повернув собі місце, яке навпаки сприяє оцьому великому діалогу торговому, економічному, релігійному, культурному, сходу-захід і північ-південь. Дякую. Let me ask Professor Brivati to address the global system question. And on the crossroads probably will be Dr. Litwinenko. Thanks, Arthur. I think the really huge challenge in the global system is an absence of leadership. There are institutional structures which could work, they're not being allowed to work, and there is no one articulating real leadership to its tendency. So the environmental movement is actually a key to global security. But in the period between now and our freedom from fossil fuel, we'll see an increasing number of energy-driven conflicts unless we change the dynamics of that. In terms of soft skills and where I sit right now, and the book I'm writing at the moment, which when I talk about it, it sounds like a complete
abdication of responsibility. But its argument is essentially that all we can really do is work with individuals. That as an NGO person, as a trainer, and as a professor, all I'm left with now, because I'm very afraid, very, very afraid, but all I'm left with now is working with individuals. So all the programs I currently do, I just finished a consultation capacity building program with 62 civil society organizations in Yemen. That's working with people one-to-one, building indigenous dialogue and reconciliation capacity in Yemen. And I think that, for me, is the only thing as an individual I can say that I could do. I find it too big to talk about the big structure, but I know that if you build indigenous capacity in the sites of conflict so that dialogue can be run, for example, in Kashmir, across the line of control, there are some really interesting projects, very grassroots, very small. So that's my only, we have to wait for this generation to die out, a new generation to come along. We need more women in positions of power across the board, and we need to work with individuals at grassroots level in countries where there is conflict. Thank you, Professor. Now, 2 questions. Sorry. Oh, no. Please. First of all, I'm very thankful for these questions. And if I may, I will start a very, very small, I want to say 2 things for the first question. You see, ancient Greece philosopher and historian Thucydides sometimes said, the strong does what they want, and the weak suffering as they need. You see, the global system will, traditionally, global system of security and governance became the results of the clash of powers. Which powers win, it creates a new system. We are at the storm. It's too early to say about the future system. About crossroads, thank you so much for this question. I think the best answer for Ukraine is to be herself and to be stronger. It's stronger in our walls is to be free, to be more free, more creative, more active. If we became more free than our neighbors, if we can suggest for the world, for our neighbors, for other countries, something new, we will become a real crossroad. It's not. 2 final questions, and then we will ask the professor to conclude. Добрий день, Антон Дробович, Інститут національної пам'яті. У мене таке питання. Я особисто дуже вірю в силу діалогу і поділяю більшість думок, які стосувалися цього на панелі, але дуже часто лунає питання, чи можна вести діалог з відвертим ворогом, і якщо вести його, то як аргументувати необхідність діалогу? Якщо б у вас були аргументи, дуже хотів би їх почути. Дякую. Дякую за хороше запитання. В нас ще одне було. Ми просто зберемо зараз всі запитання. Ярослав Рушишин. Я до пана Литвиненка все-таки хотів би питатися, знаєте, бо це ми абсолютно однодумці, знаєте, я є секретарем комітету економічного розвитку, і що мене дивує, коли ми йдемо на засоби масової інформації, ніхто ніколи в житті не питається про економічний розвиток України. А ця аргументація, яка була, дуже дякую вам за неї, цифрове покриття, є нічим іншим, як економічна сила України зараз має бути піднята, я, можливо, не скажу, що на рівень національної ідеї, бо це зависоко, але на рівень національної безпеки це точно. Моя особиста думка, що до тих пір, поки росіяни не приїжджатимуть на заробітки до України, нам важко буде говорити про перемогу у війні. Вона можлива, але неможливо, напевне, з набагато більшими і людськими негідними втратами. Отож, який спосіб все-таки спровокувати чи організувати розмову нації в загальному про основну мету на сьогоднішній момент?
а не про якісь неподобства, які там в Верховній Раді в нас творяться, чи там, ну, в кращому випадку, формула Штайнмаєра і розведення військ. Отаке. Дякую. Maybe I will start. Я буду відповідати українською. Насамперед, пану Драбовичу, я тричі щиро кажу дякую за це питання, тому що воно ключове. Чи можливий діалог з ворогом? Можливий. Вся історія сповнена діалогу з ворогом. Але для того, щоб вести цей діалог, треба перше розуміти ворог, що ми від цього хочемо, розуміти наші позиції, куди ми готові, що ми готові уступити і що ми хочемо за це отримати. І це мусить відбуватися під дуже щільним суспільним наглядом. Це мусить бути прозоре. Люди мусять, суспільство, люди мусять усвідомлювати, що йдеться не про зраду, капітуляцію, здачу, ну, whatever, what we want. Йдеться про захист наших людей, наших інтересів. Тому що, ну, давайте не брехати собі. Коли ми купували вугілля через Росію, воно купувалося і купується, причому говоримо, що в нас немає відносин з агресором. Ну, це не заперечує факту, що це вугілля купується. Коли ми сотні тисяч наших громадян продовжують їздити в Росію на заробітки, від того, що ми заперечуємо цей факт, воно не змінюється. Я глибоко переконаний, треба казати правду, тільки правду, нічого крім правди, ну, можливо, не всю правду. Це моя відповідь на ваше питання. Бути чесним і розбудовувати довіру до суспільства. А довіра суспільства до влади може бути тільки так. Сказали, зробили. А якщо не зробили, пояснили, чому. Щоб це було, ну, зрозуміло. Тому що ми сказали і не зробили, і пішли далі, ну, це вже інші питання. Щодо вашого питання, якщо б я знав, як вирішити ваше питання, за яке я щиро вдячний, ну, мабуть, я б не був директором Національного інституту стратегічних досліджень, або б одним з провідних людей в нашій державі, яка б змогла запустити цей діалог. Мені здається, це наше спільне завдання. І я щиро вдячен Католицькому університету і аналітичному центру за проведення цієї дискусії, яка дає, може маленький, але реальний крок у цьому напрямі. Дякую. I will, thank you. I will shortly comment on different issues. Well, I have to cite my president, and she's great. So my president, actually, she was behind our membership in the UN Security Council, which will start from January. And I would challenge your position that UN doesn't matter. Actually, it does, in some issues. In some issues, because and Estonian agenda at the UN Security Council includes, of course, Ukraine, because we do support Ukraine a lot, but also, questions related to artificial intelligence. And the real challenge is not, the kind of division in the world between poor and rich, but the real challenge, emerging challenge, would be division between those nations, cities, countries who are quicker enough to adopt artificial intelligence. It will be the first race, and those who won't. And well, that's part of our agenda. And about the skills, well, agility.
agility is something we have to promote among the young population. Well, Finland was always, and still is, kind of a good example. It's a good neighbor of Estonia, that, being agile, but at the same time very true to your basic values. And maybe a young generation is something kind of key issue to that. But I also would challenge a little bit your position about big players and small players, because Estonia managed to become a big player in a digital world, in cyber. I mean, we are much bigger than someone would thought, because Russia is very much afraid of offensive capabilities of cyber warfare, and they know exactly, or even they couldn't even imagine what we could possibly do. I mean, not we just Estonia, but collectively in cyber. And so basically, never underestimate kind of the real capacity of small players being agile. Yeah, thank you. You don't challenge my position. I say it about the scale of player depends not on territory in the world and not of the number of populations. It depends of the power, real power, political, economic, cyber, informational, or military. And you absolutely agree. I'm absolutely. Thank you. A very short comment about the dialogue. I like the question also very much. Again, I have to cite my president when she went to Moscow, and a lot of questions actually arise on why my president went to Moscow to meet Putin and to speak with him. And her answer was very simple. It's better to be around the table than on the menu. Thank you, Mr. Teperik. And now I will invite Professor Tori, Vice Rector of the Ukrainian Catholic University, to conclude our discussion. Дякую, Остапе. Я готувався задавати провокативні питання. Так розумію, що тепер мушу підвести якісь підсумки і напевно, і залишити багато питань для тих, хто долучився до нашої дискусії від початку або підійшов пізніше. Тому я вирішив, може, виділити в кожному випадку із наших, в кожній із таких вступних промов наших доповідачів тези, які мені видаються ключовими. Для мене особисто це не означає, що ви всі мусите з цим погоджуватися, але я спробував собі виділити такі тези. І у колеги професора Литвиненка мені цікаво було почути дуже модерну, актуальну версію старого лозунга «Україна понад усе». Це цікаво, так би мовити, що Інститут стратегічних досліджень цю тезу висуває, і вона дуже добре комбінується з іншою тезою «Україна відкрита до світу». Досі я знав, що Львів відкритий до світу, тепер я бачу, що Україна стає такою. Це, може, жарти, ті, що їх розуміють, знають, про що я говорю, але насправді, мені здається, тут є ключ. Ключ у поєднанні цих двох речей. Вихід з перспективи України, інтересів України. А що означає власну ідентичність? Відкритим є до інших той, хто знає, ким він є. Людина з слабкою власною ідентичністю, чи це група людей і так далі, вона ніколи не буде діалогувати з іншими, вона весь час буде підозрювати інших у чомусь реальному чи надуманому. Я дуже дякую панові послу Яну Пєклу за те, що він уніс у нашу дискусію в католицькому університеті цей, так би мовити, аспект пов'язаний із релігійністю. До нього я ще поверну, але якраз мені здається, що вашим акцентом було не стільки, так би мовити, роль папи і релігії як релігії, і церкви як церкви, а як певних цінностей, як певних сигналів, які виходили з цього середовища, завдяки тому, що воно було іншим від комуністичної системи, воно було альтернативою з огляду на специфіку Польщі, і воно допомогло полякам відшукати цю гідність в опорі на ті традиції, які в них ще залишалися. І мені здається, це важливий ключ для розуміння того, як може функціонувати гідність, і як можуть певні інституції, які залишаються стійкими, виконувати роль носіїв певних, так би мовити, ідей, які можуть оновлювати суспільство.
Я дякую вам також за те, що ви вказали на той аспект, що захист меншин, мнимих меншин, надуманих меншин, які насправді є колишніми більшостями, стає інструментом розпалювання цих так званих локальних конфліктів. Може, я лише додам невеличкий як історик, як невеличкий аспект. Ваша теза була, що Росія сучасна перебрала досвід Балкан. Мені здається, що тут ще більшу роль відігравав досвід Радянського Союзу. Просто згадаймо утворення так званих Польської Радянської Республіки, Карело-Фінської, Придністровської, чи як вони називалися, Молдавської АРСР і так далі. Тобто це все насправді є повторення цих механізмів, і тому до якоїсь міри, мені здається, імперськість, про яку говорив пан Литвиненко, в цьому сенсі вона є спадкоємною і у цьому випадку. Пану Дмитру Теперику я дуже дякую за те, що він наголосив на певних аспектах, які важливі Україні, яка не ідентифікує себе з релігійністю. Я знову вертаюся до цього аспекту. Про це багато не говорилося, але мені здається, тут якраз дуже важливе є питання, яким чином ми можемо відстоювати ті цінності, які є спільними у різних контекстах. І мені здається, ви також дали відповідь. Ваш акцент на колективні зусиль, на колегіальну співпрацю, співдію, мені здається, був дуже важливим. І що саме колегіальна дія може бути відповіддю на ті поділи, які провокує чи штучно інспірує та ж сама Росія. І також дуже дякую вам за те, що ви вказали, що досвід України може бути не лише цікавим, але і корисним для сучасних західних демократій у відстоюванні того, в чому часто на Заході уже розчаровуються. До доповіді колеги Брайана Бріваті я не маю аж так багато коментарів, але мені здається, його конкретний випадок про розповідь про спільноту єзидів, вона показує, яким чином може бути реально загрожена меншина і які інструменти можуть бути застосовані до практичного знищення цілої групи людей, яка має іншу традицію, іншу культуру. Тому мені здається, цей інший аспект міноритарності в глобальному світі і потужних викликів і інструментів насилля, які можуть вживатися, мені дуже важливим, бо той, хто захистить найменшого, напевно, буде мати найбільше шансів бути переконливим для інших. І на завершення моїх кілька міркувань. Я дуже дякую за запитання. Вони насправді були більш-менш в ту точку, яку і я би хотів задавати нашим панелістам, тому певні відповіді вже прозвучали, але один аспект я б все ж таки собі дозволив зараз озвучити. Ми тут часто, я знову ж таки не є прихильник, щоб демонізувати Росію, росіян і так далі, але об'єктивно така є ситуація, що це є зараз ворог, і ми мусимо з ним рахуватися, ми мусимо з ним діалогувати. Євангеліє каже, що навіть ворога можна любити. Як це робити? Це ще один важливий виклик, не менш складний, ніж діалог із ворогом. Але я думаю, цю перспективу ми також повинні враховувати, якщо ми говоримо про роль релігійного чинника. Чому я згадую про релігійний чинник? Бо насправді для Росії не лише захист рускоязичного населення є, так би мовити, головною ідеологемою і політичним інструментом. Насправді вони вже переросли на трошечки інший рівень, і у риториці російській використовується поряд з руським міром ідея православної цивілізації. Це, так би мовити, ще одна глобальна ідея. Більше того, ця ідея православної цивілізації дуже часто розуміється як цивілізації проти гнилого Заходу. Тобто взагалі Росія виступає як представник, єдиний представник справжньої цивілізації, базованої на традиційних цінностях, де немає місця гідності і свободі. Отже, моє велике питання стосується систем безпеки, стосується, так би мовити, тої риторики, але навіть не риторики, а тих ідей, з якими ми можемо протистояти і творити систему колективної безпеки, цій, так би мовити, системі, яка базується на використанні таких слоганів. Дякую. Thank you very much. It is already time for us to conclude the panel. My only take from this panel is that values can change your politics. How to do it, I believe we can discuss it in our future events. I'm very grateful for all the distinguished panelists to join us. Let us thank them for the wisdom shared.